সুপ্রিয় ড্রয়িং শিক্ষার্থী বন্ধুরা, এবার আমরা 21শে ফেব্রুয়ারির প্রভাত ফেরি আঁকব। প্রথমে প্রভাত ফেরির সামনের ব্যানার আকৃতিটি আঁকি। তারপর ব্যানারধারী বেশ কয়েকজন নর নারী আঁকি। এখন ব্যানারের পিছনে র্যালিতে আরো অনেক মানুষ আঁকে। এবার রাস্তার পাশে কয়েকটি গাছ আঁকি এবং মানুষগুলোতে চোখ মুখ নাক আঁকি। তারপর ব্যানারটিতে কিছু 21 ভিত্তিক স্লোগান লিখি। তারপর ছবিটি রং করা শুরু করি।